Okay, so this is the next video on distance formula. We'll be doing some advanced questions on distance formula. That is from exercise 19.4. We have done the first part of exercise 19.4, which was the basic thing. Now we'll be doing the later half of this exercise. But what is the later half of this exercise dependent on? So it is dependent on basically four things. That is, prove, they'll be giving us 4 points and they'll be asking prove that it's a parallelogram or prove that it's a rhombus. And this prove word, whenever it comes, it just gives a hard time to all the students. But remember, I'll be making it easy for you guys, that prove that it's a parallelogram, prove that it's a rhombus, prove that it's a rectangle. So what you need to prove? So they'll be giving you 4 points, okay, 4 corners of a rectangular or any figure. So what you need to do in parallelogram, you need to prove that opposite sides are equal. So in this, you just need to prove, for example, this is a parallelogram, A, B, C, D. You just need to prove that AB equals to DC. And the second thing you need to prove is BC equals to AD. If this is proved and both the answers are coming same, for example, इसका भी आंसर आपके पास जो डिस्टेंस था इसका और इसका सेम आया, that is 16, okay, और इन दोनों का भी सेम आया, it means it's a parallelogram, okay, hence proved. Second thing, rhombus का क्या करोगे आप, आपको फिगर आउट करना, सारी साइड निकालनी है, पहले AB निकालनी है, फिर BC निकालनी है, फिर CD निकालनी है और फिर DA निकालनी है, और सबका एक ही डिस्टेंस आना चाहिए. जैसे इसका 6 यूनिट आया, इसका भी 6 यूनिट आया, इसका भी 6 यूनिट आया और इसका 7 यूनिट आया, इट मींस इट्स नॉट अ rhombus. But if सबका 6 units आया, it means it's a clear and cut rhombus. Now come to this rectangle and square. They are the main things actually. Okay, in board exams also mainly this type of question comes which carry rectangle or either square. What do you guys think? How can you prove that a figure is a rectangle? Think about it. How can you prove that a figure is a rectangle? You'll say opposite sides are equal. That's true. पर वो तो आप पैरेललोग्राम में भी कर रहे हो, opposite sides are equal. What else can you prove? So in this, what do you need to prove? For example, a rectangle is given to you. There's a rectangle given to you guys. A, B, C, D. These are some lengthy questions. So what do you need to prove? AB की length निकालो, BC, CD, DA सबकी length निकालो पहले. सबकी लेंथ आ गई, इक्वल आई, लेट्स से, आई मीन लाइक दो की इसकी और इसकी इक्वल आई, इसकी और इसकी इक्वल आई. बट देन ये तो रोम्बस भी कहला सकता है, पर आपको इससे रेक्टेंगल, प्रॉपर रेक्टेंगल कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की डायगोनल्स इक्वल होती है. सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC एंड BD. अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल आ गई, इट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगल. सो व्हाट, फर्स्ट 4 साइड्स एंड देन डायगोनल शुड बी इक्वल. सेम फॉर स्क्वायर. स्क्वायर में भी सेम करोगे, पहले साइड्स ढूंढोगे, सारी साइड्स का इक्वल लेंथ आना चाहिए एंड देन डायगोनल शुड बी इक्वल. वेयरएज इन रोम्बस आपको साइड्स इक्वल कहनी है, रोम्बस इक्वल नहीं होते, और वो नहीं भी होते, इट्स ओके, यू कैन प्रूव दैट इट्स अ रोम्बस बाय प्रूविंग ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड अ रोम्बस. कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, पर स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ओके, सो विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके, some of the important questions and examples on this basically, which are going to include something like that, not all of them but something like that, that is going to contain. Okay, so we'll be looking at example number 15. Okay, please go ahead and read example number 15. Pause the video and read example number 15 so that you can understand what we are talking about. So, example number 15, it says there are 4 points. A, I'm just writing it down, not how they have given, I'm just writing on my own. 1,7, B is 4,2, C is -1, and D is -4,4. Okay, so they have given me 4 points. Now what to do with these 4 points? They have asked me a question, show that these are the points of a square. I need to show whether these are the points of a square. I did talk to you guys earlier 2 minutes ago that if I need to prove that this is a square, indirectly they are asking me prove that this is a square.
I need to prove all the sides that they have equal length plus the diagonal should be having equal length. So first of all, I'll be finding for AB. Okay, what is the length of AB? So you know the formula, x2 minus x1. I won't be writing the formula in each one of them, and you don't also have to write the formula. You just have to keep in mind who's x2. So this is x2. Okay, so 4 minus 1 whole square. Okay, plus 2 minus 7 whole square. Okay, then I'll be finding for BC. Okay, that is, this is x2 now. Okay, that is minus 1 minus 4 whole square, and then plus minus 1 minus 2 whole square, and then CD equals to minus 4 minus minus 1 whole square plus 4 minus minus 1 whole square. Okay, and then AD or DA, anything. Okay, so this is gonna be minus 4 minus 1 whole square plus 4 minus 7 whole square. Okay, now I'll be solving them and figuring it out what is the value coming for all of them. Okay, and then I'll also be finding for AC and BD. AC and BD, these are the diagonals, they both are diagonals. अगर ये स्क्वायर हो है, इससे तो ये प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर है और रोम्बस भी है, पर पर्टिकुलरली ये बताने के लिए स्क्वायर है तो मुझे डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट विल बी लुकिंग एट दिस. व्हाट आर द आंसर्स कमिंग फॉर दिस? सो 4 minus 1 3, राइट, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 minus 7 5, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25. So 25 plus 9 is equals to 34. Okay, root 34. और root 34 बाहर कैसे आएगा? You guys can do the simplification of this. That is 34 और 34 to 17. Yes, and 17 1 जा. So 34 root 34 ही रहेगा, ये बाहर आ ही नहीं सकता है पहली बात. ठीक है, let's check for the other one. For this one it's gonna be minus 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इसका भी आंसर क्या आएगा रूट 34. इसका क्या होगा, इसका भी 5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस कर दोगे आप माइनस 1 4 सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा. ओके, माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे फिर इसका आंसर आ जाएगा रूट 34. इधर भी इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर. तो जब माइनस 4 माइनस 5 जब स्क्वायर बनता है तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 34. Can you see all the sides? The answer for all the sides are coming same. That is root 34, root 34, root 34, root 34. It means I can say that this is a rhombus and also this is a square as well. But in order to make it particular that this should be a square, I need to make sure that the diagonals are also equal. So A and C, I'm gonna put the values A and C. Okay, I'm gonna find using the distance formula. I'm gonna find the values. So x2 minus x1. This is x2 minus 1. माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस 7. ओके, एंड फॉर दिस ऑल्सो b and d, तो माइनस 4 एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का whole square. So if I solve this, let's solve this. AC कितना आ रहा है, BD कितना आ रहा है. I am solving it over here. तो आप AC equals to स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस 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 2 का होता है 4, फिर प्लस और ये माइनस 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64. ओके, माइनस 8 64 आ जाएगा आपके पास.
तो कितना हो जाएगा √68, राइट। अच्छा बी डी देखते हैं हम लोग, इसका आंसर कितना आ जाएगा -8, दैट इज -8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस इधर -2 बचेगा, -2 का करोगे 4, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा। तो आर द डायगोनल्स कमिंग इक्वल? यस, दे आर कमिंग इक्वल। इट मीन्स आई कैन से दिस इज a square. Okay, that's how you'll be doing these questions. This was example number 15 and we'll be looking one more example. Okay, we'll be looking at example number 20 now. In example number 20, it's basically they have asked us, they have given us 2 points of a square. They have said it's a square, we don't have to prove it, it's written and then that this is a square, and then they said they have only given 2 points, one coordinates of A and C, and they said find rest of the coordinates. B का भी coordinates ढूंढो, D का भी ढूंढो. So first we'll be working on how to find the coordinates of B. I know it's a square, so I can say that AB equals to BC. Do you guys all agree with this? AB equals to BC. Okay, and I know how to find the distance between AB, and I know how to find the distance between BC. So I'm going to use the formula and put them. That is AB. So this is x1, this is y1, this is x2, and this is y2. Okay, so we'll be looking at this. Sorry, AB and BC. Yes, it's right. So x minus -1 का होल स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, प्लस y2, who is y2? That is y -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC. अब BC की जगह क्या है? B है, ये C है. तो now this is, now you can see I'm just gonna take this as x1 and this as x2. So it's gonna be x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर. If that's okay for all of you guys. Now you guys can see on both the side square root है, square root अपने आप में cancel हो जाता है अगर दोनों side है. Okay, so what is left with me over here? That is x plus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square equals to x minus 3 का whole square plus y minus 2 का whole square. Can you see something common that is on both the sides? I can see something that is common on both the sides. That is this part. See. So if I bring this over this side, so it's going to carry minus sign if I bring it over here. So it means both of them are same and can be cancelled out. So what is left with me over here? That is x plus 1 का whole square. That is x square plus 1 plus 2x. फॉर्मूले के हिसाब से खोलेंगे तो ऐसे निकलेगा x square plus 9 minus 6x. Okay, so that's how it's going to open up. Now I'm going to shift everything on one side because I need to find the value of x. So shifting everything on one side, this is going to get cancelled out. Numbers on one side, 9 इधर आ जाएगा तो minus. So plus 1 minus 9 equals to minus 6x and minus 2x minus 8x, और यहाँ minus 8 हो जाएगा. ठीक है, तो minus minus cancel, तो x कितना आएगा आपके पास? 1. आपके पास x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू आ गई. y AB equals to BC का फॉर्मूला पुट करके आपके पास value आ गई. Now I need to also find the value of y. Okay, so how to figure out the value of y? Basically we know that in a square it forms a right angle triangle. Can you see this is forming a right angle triangle? So I am going to write that AC square is equals to what? If you guys please have a look very carefully, AC square equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. Okay, and then I know the distance formula for AC. What is the distance formula for AC? That is 3 minus -1 का whole square and then plus y2 minus y1. This is y1. Okay, so that is 2
minus 2 का whole square and then a square root. Okay, equals to AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू होगी आपके पास x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट एंड देन प्लस BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज y x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का whole square but this square root is gonna get removed because AC का square है, square लगाना है, इधर भी square लगाना है and इधर भी square लगाना है. तो जब square होता है तो square root क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं. So I'm gonna remove square root. So if you guys can see very carefully, so square root is gonna be gone. So what is left over here? 3 minus minus plus, that is 4 का square plus 2 minus 2 0, so that is 0 का 0 square हो जाएगा equals to what is left over here, x plus 1 का whole square plus y minus 2 का whole square, right, and then plus x minus 3 का whole square plus y minus 2 का whole square. Okay, that is what is gonna be with me right now. So over here I know it's 16 equals to, if you just calculate this and open the bracket up, it's going to be x square plus 1 plus 1 plus 2x plus y square plus 4 minus 2y plus x square plus 9 plus 6x plus y square and then plus 4 minus 4x. Okay, so in this इसमें भी actually 4y आएगा, so और इसमें भी 4y आएगा. Okay, so this is what it is, the equation I'll be getting. Now I can see so many like terms over here. If you can also see the like terms, I'm gonna add the like terms. Okay, so what I did, I kept the like terms together. So if you guys can see 2x square कहाँ से है, this x plus this x. So everything is kept in the like terms. But I already knew the value of x, right? So what was the value of x I got? I got the value of x as 1, I guess. As far as I remember, the value of x was y. So I'm keeping the value of x now. Okay. So 2 into 1, 1 का square 1 होगा, minus 4 into 1 plus 10 plus 2y square minus 8y plus 8. Okay, and then what is the value I'll be getting? If you see carefully, I'll be adding everything. 2 ones are 2 minus 4 plus 10 and plus 8 over here. So plus 2y square minus 8y is left over here and 16 is over here. Okay, so if you calculate everything over here, it's gonna come 16. Okay, you guys can calculate, it's gonna come 16 plus 2y square minus 8y. Now 16 is already here and 16 also this, so 16 and 16 is gonna get cancelled out. So what is left with me actually, so I'm just rubbing the top part so you guys can see. I'm rubbing it over here. If you have any confusion and you don't know what is written, you guys can rewind the video, you'll understand. So this is gonna be 0 equals to, this is 0, 0 बन गया दोनों, equals to 2y square minus 8y. Okay, now you need to understand this, that 2y square minus 8y, it's one thing is going to shift it over here, so 8y and 2y square. And if I see 2 and 1y can go down over here, so 2y और 1y उधर बच जाएगा क्योंकि y square, तो y and 4. Okay, so y is equal to 4. So my answer is y equals to 4. Now basically I can have my two answers because there's another way of solving this also. So another way of solving this is that when I get y, that is I can find common 2
2 is common, so y, and y is also common, sorry, so y minus 4 is left equals to 0. This is another way of solving this. So I have two values, 2y equals to 0, पहले ये पुट कर सकता हूँ, and then y minus 4 equals to 0. तो अगर इसको पुट करूँगा तो मेरा y equals to 0 आ रहा है आंसर, और अगर इसको पुट करूँगा तो y equals to 4 आ रहा है. So I have two values over here, that y equals to 4 and y equals to 0 as well. Okay, so I told you कि जब हमने स्क्वायर बनाया था, यहाँ a और b की वैल्यू दे रखी थी आपको इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, x और y की, राइट, और ये वाले पॉइंट की भी वैल्यू नहीं दे रखी थी. तो आपके पास x तो एक ही रहेगा, दैट इज 1, और इसमें भी 1 आ जाएगा. ओके, और y की दो वैल्यू आपके पास, y की क्या क्या वैल्यू है, एक तो 4 है और दूसरी क्या है 0. तो आप क्या क्या है, आपके पास दो वैल्यूज आ गई दोनों कोऑर्डिनेट्स की, एक की आ गई 1,4 और दूसरी की आ गई 1,0. ओके, दैट्स हाउ यू गोना फिगर आउट, बिकॉज यू गॉट द टू वैल्यूज ऑफ y. एक y इसकी वैल्यू है, एक y इसकी वैल्यू है, और वन सेम x हम दोनों के लिए यूज कर लेंगे. ओके, सो योर आंसर इज द टू कोऑर्डिनेट्स जो थे 1,4 एंड द अदर वन वाज 1,0. So these are the coordinates that are left over. This is the value for B and this is the value for D. Okay, that's how you'll be solving question number 20. If you have confusion again and again for this video, you guys can rewind the video and you'll be able to figure out कि कैसे हो रहा है ये question. Okay, thank you guys.